నా నేమ్ వస్తుందా చెప్పనవసరం లేదు నేమ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. సో ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ condition, situation, we will discuss about how to manage or how to cope people with arthritis or joint pains. There's so many people, so many persons suffering with joint pains and arthritis, not able to reach doctors, very anxious, very worried. So we will discuss, and I'm going to discuss what precautions you can take, how you can control, and how you can stay safely during this period without much discomfort. So arthritis and joint pains. What happens is, arthritis and joint pains, you need three things to control these joint pains. Number one is exercise. Number two, good diet. Number three, good rest, good sleep. So we will start with exercise. ఎవరికైతే ఆర్థరైటిస్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నావో ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తేనే జాయింట్ లోపలికి న్యూట్రిషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. జాయింట్ సర్ఫేస్కు బ్లడ్ సప్లై ఉండదు. మూమెంట్ వల్లనే జాయింట్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా నీ సర్ఫేస్కు కానీ హిప్ జాయింట్ సర్ఫేస్ కానీ న్యూట్రియంట్స్ వెళ్తాయి. అందుకని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ exercise for the joints, especially for the people suffering with knee pain or any kind of joint pains and arthritis. It is a must. What kind of exercises you can do? See, we are staying home, staying safe, which is very very important. You don't have to go to gym, you don't have to go to outside to do this kind of exercises. You can do any exercise. Those who have access to treadmill or a bike, exercise bike, you can do exercise bike or treadmill, maybe 20 to 40 minutes in day. You can divide into two halves, one in the morning, one in the evening. Or those indoors without these facilities, you can stay indoors within the room and outside within the house. You can walk about 15-20 minutes, or you can divide into three times. You can walk before breakfast 15 minutes, before lunch and before dinner. That's good for your joints and good for entire body, because when you are staying home not doing any activity, exercise is most important part, because our activity has come down significantly. So it is important you should make an effort to do these exercises. అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఈ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు హెల్దీగా ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి, యాంగ్జైటీ తక్కువ అవుతుంటుంది, ఇంకొకటి నిద్ర బాగొస్తుంటుంది. అందుకని నేను ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజు ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ డైట్. చాలామంది అడుగుతున్నారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైట్ అనేది. వీ షుడ్ టేక్ హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ డైట్. సో యూ టేక్ గుడ్ వెజిటబుల్స్ లైక్ స్పినాచ్, broccoli, any kind of fresh vegetable, tomatoes, and maybe a little bit of garlic. People say garlic is very good for viral infection and also very good for general health. You replace all fried things with salads. Eat plenty of salads and good amount of fruits. You can eat high protein diet like egg white, nuts, badam, pista. Any of these dry fruits are good for you. And any kind of fresh fruits, fresh vegetables are very important for joints, muscles, bones, as a whole for general nutrition. The third thing is rest. Same time, you must have a good sleep for the joints to recover, muscles to recover, bones to recover. During this period, what happens is whatever damage is done during your activity, it will get repaired. So it is important. You must take rest minimum 6 hours, 6 to 8 hours. People who have problems sleeping night time, do not sleep in the morning or afternoon. So during that time, keep your some kind of activity and go to bed early
and at least take 6 to 8 hours of sleep. So it is important that you look after yourself, especially those suffering with arthritis and joint pains. These things are important. అదేవిధంగా నేను చెప్పినట్టు ఈ 3 థింగ్స్ అంటే గుడ్ ఫుడ్, ఎక్సర్సైజ్, స్లీపు చాలా ఇంపార్టెంట్. జాయింట్ న్యూట్రిషన్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. హై ప్రోటీన్ డైట్ వల్ల జాయింట్స్ హెల్దీగా ఉంటాయి. తర్వాత ఈ స్లీప్ వల్ల కూడా రికవరీకి చాలా ఆస్కారం ఉంది. అదేవిధంగా మీరు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్, పెయిన్ ఉంటే రెగ్యులర్ మెడికేషన్ వాడండి. ఎవరైతే ఆర్థరైటిక్ మెడికేషన్ ఉందో డూ నాట్ చేంజ్ యువర్ మెడికేషన్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ and do not take any chance of stopping medication. So continue same medication, consult your doctors. We are all available over the phone, or many apps are available, especially Apollo launched 24/7 app, which is excellent. You can talk to the doctor directly. We can see you and we can see your condition. So it is important. You must access doctors before you change any medication, or if you condition is changed, those who are on medication, those who had operations, and those who are waiting for operation, you must consult your doctor, take appropriate actions. Without coming to the hospital, you can access, there's so many ways you can access doctors. ఇదే విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నారు. నేను క్వశ్చన్స్ చూసి మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. నేను చెప్పినట్టు డైట్ గురించి ఎటువంటి డైట్ వాడాలి అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నారు. సో డైట్ మిల్క్, ఎగ్, ఫిష్, బ్రోకలీ, సోయాబీన్స్, కాల్షియం సప్లిమెంట్స్, విటమిన్ సి సప్లిమెంటేషన్, and vitamin rich foods like oranges, lemon. You should not in excess amounts but in a limited quantities. And cheese, green vegetables, lots of fruits, essentially healthy and stay healthy. And ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటిది, మెడికేషన్. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను, జాయింట్స్ పెయిన్ కొంచెం ఎక్కువ అయినాయి, ఎటువంటి మెడికేషన్ వాడాలని క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నారు. సో if you already on a joint medication, arthritic medication, you must continue. And those who are not on the medication, you can take simple medication like paracetamol or crocin or paracetamol, a Dolu 650. You can take up to 2 to 3 times in a day, not more than 5 to 6 days. Then if it does not get better with this duration, you must consult your doctor. Inko question, I am suffering from avascular necrosis of the femoral head. That is, femoral head of the hip joint, blood supply is cut off. Is it essential or emergency? Should I come to the hospital? I think initial stages low, it is not important to come to the hospital. If you have x-rays or any MRI scan done in the past, you can send those to us or to your doctor. We can assess and we can advise you appropriate medication and exercise for the time being. Once this lockdown is taken away, you can come to the doctor and take appropriate advice. One more question. Sir, I got knee pain. Can I use a knee brace? Yes, knee brace can be used for walking, especially when there is a pain. But do not use a knee brace continuously. When you're taking rest or when you in the bed, you should not use. Otherwise, what happens is your knee muscles become weak and it will make it worse. So the best thing is use knee brace when you're walking or when you're moving around, and do your exercises, knee exercises as explained by your doctor, or you can look into the Google, will show there's so many types of exercises, but you should do only exercises which will not cause too much of pain. Sleep. Sir, I'm getting lot of sleep disturbance. I'm getting up every hour, not able to sleep. That's the biggest problem. Presently, because of lockdown, there is lot of anxiety. We have lot of time and lot to think. Minds will go blank.
So it is important, if you do regular exercise, good food, kindly do not sleep in the daytime. Do not sleep in the afternoon. Go to bed early, maybe 9 to 10 o'clock. And if you can sleep up to 6 hours, that's good enough. If you can sleep up to 8 hours, that's excellent. So it's important, take good food, exercise, and go to bed early. Yeah. When someone advised joint replacement for arthritis and is waiting for the operation, what should we do now? This is very common question and very common situation. There's so many operations we postpone during this time. So it is important that you take your medication. If it is rheumatoid arthritis, you take your rheumatoid arthritis medication. If it is osteoarthritis, you can take osteoarthritis medication, and also pain medication, not excessive pain medication, but as and when required. You can take crocin. Paracetamol is the simplest painkiller. You can take 1-2 tablets in a day with a break. And other tablet is anti-inflammatory. Those who do not have renal problems, who do not have acidity problems, they can take hyphenic 100 milligrams twice daily for short duration. But all the medication should be taken on the advice of doctor. My best advice, those who need medication should consult your doctor over the phone or over a video call. There's so many apps are available. Consult your doctor and take medication. Do not do self-medication, because this is not the time to do self-medication. The second question was over-the-counter medication. Can I buy medication taking advice from a pharmacist? It's not very advisable, because pharmacist is not your best doctor. I think you should consult your own doctor if you have one, or consult the doctors. The doctors are available over the phone. There's so many doctors, so many apps are available. You must take their consultation. You must tell your medical condition before we prescribe any medication, because there is no medicine without side effect. So we have to choose the type of medicine as well as the appropriate dose which suits you for arthritis or the pain. And one more question, sir. Someone asking whether for a joint pain, should I use a cold compress or a hot compress? This is also a very common question, very important question. That's the best way to relieve the pain. You can use either of them, cold compression or hot compression. Some people will get benefit with cold compression. Some people get with hot compresses. Should not be too hot. And if you put ice should be applied over a cloth, not directly on the skin, otherwise you get ice burns, and not more than 10 minutes. Similarly, hot fomentation also, you should not apply directly over the skin, preferably over a towel, and not more than 10 minutes at a time, and you can apply 3 to 4 times in a day. Sir, one more question is, someone sprained ankle, injury ankle while getting down the stairs. He wanted in Telugu. So, ankle sprain అయింది, మెట్లు దిగుతూ ఉంటే ankle sprain అయింది, ankle పైన స్వెల్లింగ్ వచ్చింది, పెయిన్గా ఉంది, కొంచెం నడవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఇది ఆల్సో వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం ఈ రోజుల్లో. దీనికి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిదంటే, మీరు పెయిన్ కిల్లర్ ఒకటి, పారాసిటమాల్ లాంటి పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకొని కోల్డ్ కంప్రెషన్, ఐస్ పెట్టి, ఈవెన్ అనాల్జెసిక్ క్రీమ్, సో మెనీ అనాల్జెసిక్ క్రీమ్స్ ఆర్ దేర్, ఐస్ జెల్ కానీ ఆక్సాల్ జెల్, వన్ ఆఫ్ ది క్రీమ్స్ అప్లై చేసి కీప్ ఇట్ ఎలివేటెడ్ అండ్ మూవ్ యువర్ టోస్. లెగ్ ఎలివేట్ చేసి టోస్ మూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్వెల్లింగ్ తగ్గుతుంది, పెయిన్ తగ్గుతుంది. 24 hours చూడండి, రేపటి వరకు చూడండి. ఒకవేళ తగ్గపోతే మీ నియరెస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీసుకొని, ఎక్స్రే ఆఫ్ ది యాంకిల్ తీసేసుకొని మీ అవైలబుల్ డాక్టర్కు పంపిస్తే మేము చూస్తాము. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సమ్ టైమ్ దేర్ మే బి ఫ్రాక్చర్, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ లిగమెంటస్ ఇంజరీస్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇది దే సెటిల్ ఆన్ దేర్ ఓన్.
స్వెల్లింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక క్రేప్ బ్యాండేజ్ చుట్టేయచ్చు. ఓన్లీ డే టైం నడిచేటప్పుడు, నైట్ టైం టైట్గా ఉంటే తీసేయాలి. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎలివేషన్, ఐస్ అప్లికేషన్ and take some analgesics and maybe analgesic local cream. One more question. సార్ నాకు ఆర్థరైటిస్ పెయిన్ చాలా సివియర్గా ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ మెడికేషన్ వాడుతున్నాను, పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉన్నాను, నైట్ టైం నిద్ర రావడం లేదు, స్లీపింగ్ పిల్స్ వాడచ్చా? As an orthopedic surgeon, I'm not the best person స్లీపింగ్ పిల్స్ గురించి. కానీ ఇంతకు ముందు మీరు స్లీపింగ్ పిల్స్ అలవాటు వాడుతూ ఉంటే సేమ్ డోస్ మీరు వాడచ్చు. అదర్వైజ్ మీ ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ చేసి మీరు షార్ట్ పీరియడ్కు స్లీపింగ్ పిల్ వేసుకోవచ్చు. దానివల్ల నష్టం లేదు. కానీ యూ మస్ట్ టేక్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్, యువర్ ఫిజిషియన్ అడ్వైస్, అండ్ కంటిన్యూ యువర్ ఆర్థరైటిస్ మెడికేషన్. And painkillers kuda same time you can take advice what type of painkillers you are taking and how long you can take them and what precautions you can take while taking these painkillers. ఎవరికైతే ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల కడుపు నొప్పి వస్తూ ఉందో యాంటాసిడ్ కానీ పాంచడాక్, పాన్40 కానీ ఎంటీ స్టమక్ మీద వేసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ఇది ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇంకో క్వశ్చన్. సార్ నాకు 2 days నుంచి సివియర్ హీల్ పెయిన్, బ్యాక్ ఆఫ్ ది హీల్ సివియర్ నొప్పి వస్తుంది. మార్నింగ్ లేచిన వెంబడే నడవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. దీనికి ఇది సీరియస్ ప్రాబ్లమా? దీనికి టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నారు. హీల్ పెయిన్ ఈజ్ వెరీ కామన్. ఎందుకు వస్తుందంటే హీల్ పార్ట్లో ఎముక పెరుగుతుంది, దాన్ని ప్లాంటార్ ఫేషియటిస్ అంటాము. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే షార్ప్ బోన్ ఒక్కొక్కసారి గుచ్చుకొని నొప్పి వస్తుంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇది దానంతట అదే వెళ్తుంది. నథింగ్ టు వరీ. దీనికి సింపుల్ మెడికేషన్ పారాసిటమాల్ లాంటిది వేసుకోవచ్చు. లోకల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అనాల్జిసిక్ క్రీమ్, కొంచెము హాట్ కానీ కోల్డ్ ఫర్మెంటేషన్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. కొంతవరకు సివియర్ హీల్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మీరు టోస్ పైన వాక్ చేయండి మార్నింగ్ లేచినప్పుడే 2-3 minutes కొరకు. దానంతట అదే హీల్ పెయిన్ తక్కువ అవుతుంది. జెంటిల్ మసాజ్ మీ హ్యాండ్తో ఎక్కడైతే సివియర్ పెయిన్ ఉందో సింపుల్ జెంటిల్ మసాజ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అనాల్జిసిక్ క్రీమ్ వేయడం వల్ల చాలా వరకు ఇది హీల్ పెయిన్ తక్కువ అవుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ కాకపోతే ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎక్స్రే తీసుకొని మీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి, అవి చేసుకొని ప్రాబబ్లీ మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే simple treatment. It's nothing serious, nothing to worry. It will get better. Anand, any more questions? One more question is, sir, I'm working from home using computers. I'm getting a lot of neck pain. And what should I do? What medication should I take? What treatment should I take? This is very common problem. Because staying at home, those who are working from home with computers, it is very important that you adjust your desk level of computer and the way you sit. You should sit in a chair with a good back support. The lower part of the back should touch the back of the chair. So that should have the support. And you can use a small cushion so that the lowest part of your back is supported well. And you sit straight. And you should have computer at your eye level. So middle of the screen should be at the level of your eyes, so that you don't look too upwards, too downwards. And preferably you can have table, if you can, table can come little higher. You can do in standing position, which is preferable. You can walk around, standing position is preferable. And you can do little stretching exercise of the neck in between every hour. Take 5 minutes break and do neck movements side to side, forward and backwards, and rotational movements. Probably you can use little cold or hot compression or use local analgesic creams. Most of the time it should go away. And in your case, because
your young age, 35. So most of the time it is your position that is affecting you. So if you correct these things, it will rectify on its own. Yes, okay. One more question is yoga, whether yoga is helpful for the relieving an arthritic pain. That's a very good question. Yoga is excellent, and you have time to learn yoga during this time, or you're already doing yoga, it's excellent. And do positions which are comfortable for your joints. If any kind of activity or yoga activity is increasing your pain significantly, you should not do that. But yoga is good for relieving pain and joint nutrition, and also for your sleep. You sleep better if you do yoga. I think that's the best, one of the best medication available presently, especially indoors. Do yoga. Yoga is an excellent answer for all these problems. And one more thing, somebody was saying, sir, people are advising don't take alcohol and too much of coffee. It is true. Do not take alcohol. Anyway, it's not available, but even when you have it at home, do not take alcohol. Not good for arthritic pain or joint pains. And especially staying at homes, not good alcohol. And the coffee, my advice will be do not take more than once in a day. 24 hours, take once. You can have maybe 1 or 2 green teas, which are good for your health and general thing. But if you take coffee, probably, especially late towards evening, it will disturb your sleep. One more question, sir. I had tennis elbow. I had taken medication. It got better, but again, last few days, pain is back. What should I do? As you know, tennis elbow also is very harmless condition. It comes and goes. So do not worry too much about it. Do not think about too much. Apply local analgesic cream. Take maybe paracetamol once or twice, maybe 2 to 3 days, and apply some local heat or cold, whichever is comfortable to you. If you have elbow support, probably your doctor, previous consultation might have given you tennis elbow band. You can use that band and do gentle stretching exercises for your elbow. It should get better with these things. Yeah, one more question is Kameshwari Venkatamal asking whether calcium supplementation will postpone arthritis. There is no direct, Kameshwari garu, direct relation ledu. Calcium తీసుకున్నంత మాత్రాన ఆర్థరైటిస్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందిగా అవుని. కానీ those who are అంటే ఎవరైతే 50 సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాళ్ళు కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎముకలకు ఆస్టియోపోరోసిస్ కొంతవరకు ప్రివెంట్ అవుతుంది. మసిల్స్ కూడా కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవచ్చు, దానివల్ల నష్టం లేదు. కానీ మీరు రెగ్యులర్ ఫుడ్లోనే చాలా కాల్షియం ఉంటుంది. మీరు మిల్క్, కాఫీ విత్ మిల్క్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉంటుంది, పెరుగు ఆర్ బటర్ మిల్క్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఉంటుంది, చీజ్లో కూడా చాలా లాట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే కాల్షియం టాబ్లెట్స్ బదులు మీరు ఫుడ్ సప్లిమెంటేషన్తో కూడా తీసుకోవచ్చు కాల్షియం. వన్ మోర్ క్వశ్చన్, విటమిన్ సి సప్లిమెంటేషన్. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు విటమిన్ సి సప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హీలింగ్ అండ్ ఫర్ ఆర్థరైటిస్. అండ్ ఆల్సో ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా విటమిన్ సి మనకు ఎనఫ్ అవసరం ఉంటుంది, కానీ ఎక్సెస్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవద్దు. ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్. సో రెగ్యులర్ మేబీ 1 vitamin C tablets are best way is to take diet which will contain vitamin C, like oranges కానీ లెమన్ కానీ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఎనఫ్ కాల్షియం విటమిన్ సి వస్తుంది. మనం ఎంత తీసుకున్నా కూడా బాడీ ఎలా ఉంటుందంటే స్టమక్ లెవెల్లో మన ఇంటెస్టైన్స్లో రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంది కాల్షియం కానీ విటమిన్ సి, ఎనీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనకి ఎంత అవసరం ఉంటే అంతే అబ్జార్బ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ విల్ బి ఎక్స్క్రీటెడ్. సో there is no point in taking excessive amounts of these vitamins. Anand.
Yeah, one more question is, what type of vitamins and minerals should take to relieve joint pains? As such, there is no specific minerals or vitamins to relieve the joint pains, but you should take good nutritious diet, which will contain all vitamins like vitamin B complex vitamin, vitamin C, vitamin D, calcium, minerals. All these things should be balanced way. If you take, as I said in the beginning, if you take cheese, greeny leafy vegetables, and fresh fruits, most of these things will have enough vitamins. If you take egg also contain boiled egg. Boiled egg is good. Boiled egg also will contain essential vitamins which will support. It also have good quality protein. Those vegetarians can take nuts or ground nuts. Ground also will have very good quality high proteins. Yeah. One more question is, sir, doctors advise we should get exposed to sun for vitamin D. We are not able to get exposed to vitamin D because of the lockdown. That's a good question. Probably those who are lucky, if sun is there, it comes to terrace, probably you can go there. But it's not advisable to come out of the houses to get sun. The best way at this moment is get supplements. You have a lot of vitamin D supplementations. If you get 60,000 vitamin D supplementation every week initially, and probably you can phase off this one to once in 2 weeks, that's good enough. Along with vitamin D supplementation, you can take calcium supplementation, probably one tablet, 1 gram per day. Yeah, one more question is, role of vitamin D in joint pains. That's a good question again. There is no direct role for joints, but vitamin D deficiency will have muscle pains and bone pains. So those who have deficient in vitamin D will get muscle as well as bone pains. Sometimes difficult to differentiate from joint pains. So those who have less vitamin D, they should take. And if you're not sure, no harm in taking vitamin D supplementation. So take 60,000 units once in a week for about maybe 4 to 6 weeks. Then you can phase out, maybe once in 2 weeks, then once in a month you can take for a very long time, maybe 6 months, 1 year. It doesn't do any harm. As long as you take orally, there is no intoxication. If you take injections, yes, there is a risk of intoxication, but if you take these doses orally, there is not much of a risk for toxicity. One more question. Sir, I injured my knee is swollen. What should I do? Yeah, that's, I think, probably staying indoors also, sometimes you can get injuries. Knee injury is also one of the common injury. If you have pain, swelling in the knee, initial treatment will be rest, ice, and take some analgesics. Put a crepe bandage around it and keep it elevated for some time. And most of the time, knee injuries could be ligamentous injuries. So if it doesn't get better in 1 to 2 days, get an X-ray and send it to the doctor. Most of the time it will get better. If it is a ligamentous injury, there is no emergency. We can wait. We can wait up to maybe 4 to 6 weeks for treatment. So not to worry. As long as there is no fracture, and even minor fracture, put a crepe bandage, take it easy. Don't take weight on it if it's painful, and put some ice. It will go away. It will go away. Don't try to come to hospital for such kind of things. You may not find doctors. So before you go to any hospital, you must call the hospital. You must call the doctor. Otherwise, you end up with no doctor, nobody attending you. So it's very, very important. You call the hospital or call the doctor before you go if you feel it's an emergency.
So I think you all heard about management of arthritis, joint pains during this difficult time. So I wish you cope well, and if you don't think too much about it, half of the pain will go away, because joint pains, arthritic pain, majority comes from the top, from the neurogenic component. So don't think too much about it. It will go away. And some degree of pain you can put up. You can't be completely pain-free during this time, but if you think too much, it will get worse. So get some medication and some help. If you speak to a doctor over the phone, you get reassured. Probably that will help you. But don't venture out. Don't venture out. It's very, very important. It is for our own safety. Stay home, stay safe. We are there out in the hospital, looking after emergencies, looking people who not only with corona, but there's so many other emergencies who come to hospital. We are there in hospital to look after those. So kindly stay home, stay safe, and wish you healthy days. Thank you.